అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు నోబెల్ శాంతి బహుమతినివ్వాలంటూ ఆయన మద్దతుదారులు ఎంతో కాలంగా కోరుతున్నారు. తాజాగా ట్రంప్ ను నామినేట్ చేస్తూ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు నోబెల్ బహుమతి కమిటీకి ఒక లేఖ రాశారు. శాంతిని నెలకొల్పడంలో ట్రంప్ తన పాత్రను సమర్థవంతంగా నిర్వహించినందుకు ఆయన్ను నామినేట్ చేస్తున్నట్టు నెతన్యాహు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. సోమవారం వైట్ హౌస్ లో జరిగినటువంటి విందు కార్యక్రమంలో నెతన్యాహు తాను బహుమతి కమిటీకి పంపినటువంటి నామినేషన్ లేఖ కాపీని కూడా మీడియాకు అందజేశారు. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. The President has already realized great opportunities. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. The President has already realized great opportunities. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President,